Today is Saturday. We are going to meet our friends. Going waterfall. Let's go. Papa. Nearly on time. Still have plenty of time. No. I don't know in which world you are living. Then we should go. Yes. We are getting a little bit late. Not a little bit. But it's as usual. Because someone always wake up late. Who? Who is recording? Not me. I woke up on time. Woke up on time. It's okay, no problem. They know that we are late always. Chicken sandwich. But no chicken. Have here. Another one. This one is tuna sandwich. Weather is good. Or also have chat. Friends. So Waterfall. So the waterfall. now we are going to next waterfall. Yes. papomaa.contact. Oh, we just went. Recreating Taipei 101. Eh, just ignore these people. I mean, no magic, nothing, every pure skill, success. I will cover and then like, yes, success. Hey guys. Hi. Hello. Hi. So now, finish ma. Finish. Next, some activity we are going. What activity? Game. What game? Don't know. Just saying. Now everyone is tired. No energy. No energy, ah? Ask. I think everyone is ready. But why so silent? யார் டயர்டா கீச்சா டயர்டுன்ட்டு நான் ஏறி இறங்க பெரிய நாங்களாம் மட்டும் குச்சி குச்சி வந்தோம் மாதிரி சார பறந்து வந்தோம். Now everyone finish changing. ஹலோ Hi. ஹாய் நீங்கம்மா Hi. So where we are going next? மஞ்சு ஃபன்ஸ் சார் தண்ணி குடிக்கிறேன் சார் தண்ணி கேட்டாங்க என்ன what is sanzi? ஃபன்ஸ் Fangzi. அவங்களுக்கு தெரியல பாவம் ஃபன்ஸ் ஃபன் 我的中文好的吗你的中文还可以。我听得懂。谢谢啊，不会不会。我们说中文不如文ஜோக் பண்றாரா ஜோக் தான் பண்றாரு நமக்கு புரியல அப்படி சொல்லி ஜோக் பண்றாரு Okay. தெரியுமா என்னன்னு Chinese person. We will reveal the next destination later. தண்ணி குடுங்கண்ணா It start raining now. Sit inside. Yeah, we will leave soon. Yay! எங்க போறோம் இப்போ 7-Eleven க்கு போறோம். அண்ணா நம்ம மீட் பண்ணலாம் அந்த சவுண்ட் லவுண்ட் போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். அது மட்டும் ரைட் சைடுல ஒரு சவுண்ட் லவுண்ட் இருந்தா இங்கே இருக்கா? சரி ஓகே பார்த்து சொல்லு. அந்த சவுண்ட் லவுண்ட் ரைட் சைடுல ஒரு சவுண்ட் லவுண்ட் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் சரி. சவுண்ட் லவுண்ட் how to say சவுண்ட் லவுண்ட் We would just say 7-Eleven.
Later we'll drop you guys. Now we reach 7-Eleven. Now everyone just chilling. Now it's going to say bye bye.